Hello students, welcome back to the class. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ലിമിറ്റുകളെ പറ്റിയായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്ന ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂവും സെയിം പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പോയിന്റിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് സിംബോളിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? എഗെയിൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് വാല്യൂവും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂവും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും എക്സിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്കാണ് എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ എഫ് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഈ ലിമിറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സിമിലർലി നമുക്കിതിനെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2 എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4. So now we can split limit x tends to 2x square as limit x tends to 2 x into limit x tends to 2x, which is, see, limit x tends to 2x is nothing but 2, and again limit x tends to 2x is nothing but 2. So 2 into 2 is 4, which is again is equal to limit x tends to 2 x square. See, limit x tends to 2 x square is nothing but 4. See, limit x tends to 2 x into limit x tends to 2 x is again nothing but 4. Similarly, if we check for all such values, limit x tends to a x cube. Suppose we are going to find limit x tends to a x cube is nothing but limit x tends to a x into limit x tends to a x into limit x tends to a x. That is, in order to find the limit of a product, we can find the product of the limits, just like this. So considering all these properties, all such properties, we can derive the algebra of limits. Limit in the algebra namak ingane derive cheydedukam. First one, the sum of a limit is the limit of the sum, which means that suppose we are provided with two functions, say f of x and g of x. Suppose we are provided with two functions f of x and g of x, and we are asked to find the limit of f of x plus g of x. നമ്മളോട് ഒരു സമ്മിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. Then it is easy for us to find the limit of the individual functions and then add. That is, it is equal to limit f of x plus limit g of x. See, we were asked to find the limit of a sum, and then we could split this plus by the limit of each component, just like this. So limit of a sum is nothing but limit of each function, sum of the limit of each function. You can have many examples for that. So suppose that you are asked to find the limit of limit x tends to 2x plus x square. It is nothing but 2 plus 2 square. It is equal to 2 plus 4 equal to 6. Right. Now limit x tends to 2x plus limit x tends to 2x square is nothing but limit x tends to 2x is nothing but 2 plus limit x tends to 2x square is nothing but again 2 square. Always remember that നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സെയിം നമ്പറിലേക്കാണോ വരുന്നതെന്ന് നോക്കണമായിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കി. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു എക്സ്, എക്സ് സ്ക്വയർ, എക്സ് ക്യൂബ് തുടങ്ങിയ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഏത് പവർ പോയെന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പോക്കെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഈ 2നെ ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസിന് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഈ 2നെ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 2 plus 4 again equal to 6. See, limit of a sum is equal to the sum of the limits. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് the sum of a limit. Now
Second one, ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ of course obviously then the second one will be limit f of x minus g of x is nothing but limit f of x minus limit g of x. Wow, we can always split the if we are asked to find the limit of a difference, നമ്മളോട് ഒരു ഡിഫറൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ it is enough for us to find the difference of the limits. It is the second property of the limits. Similarly, we can go for the third arithmetic algebraic operation, limit f of x into g of x. If you are asked to find the product of limits, we can again split it as the product of individual limits, limit f of x into limit g of x. For example, suppose that you are asked to find limit x tends to 2x square, then it is nothing but limit x tends to 2x into limit x tends to 2x. This is nothing but limit x tends to 2x square is nothing but 4. 2 square equal to 4. It is nothing but 2 into 2. Again it is equal to 4. So limit x tends to, for any number, if it can be represented as the product of two individual functions, just substitute the product. So always if you are asked to find the limit of a product, we can expand it as the product of the limits. Always keep it in mind. And the last property is, if we are completed, നമ്മളിപ്പോൾ 3 operations ആയി, we have completed 3 operations, plus, minus and multiplication, and the last one is division. Of course, limit of f of x by g of x is nothing but it is the limit f of x whole divided by limit g of x. അതായത് നമ്മളോടൊരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെയും ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഹരിക്കുക. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളോടിപ്പം പറയുകയാണ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക വേർ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. Because if x equal to 0, the function is not defined. Let it be there. Then limit x tends to 1, x tends to 4. You can take any value. X tends to 4, x by x cube is nothing but 4 by 4 cube. It is nothing but 1 by 16. Let it be there. Now, limit x tends to 4, x divided by limit x tends to 4, x cube is nothing but limit x tends to 4, x is nothing but 4 divided by limit x tends to 4, x cube is nothing but 4 cube. Again it is equal to 1 by 16. So limit of a fraction of function is nothing but the fraction of the limits. So it is very easy for you to identify that 1 by 16. So it is very easy for you to identify that the limit of a fraction is the fraction of limit. So now we have 4 algebraic properties for limits. Now we can ചെക്ക് നമുക്കിത് എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വി ഷാൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഈസ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ആൻഡ് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ. സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ, സേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു a0 പ്ലസ് a1x പ്ലസ് a2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര പ്ലസ് an(x)n. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്നറിയാം. നമ്മളിതിനെ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് അങ്ങ് വിളിച്ചു, കാരണം ഇതിനകത്ത് വേരിയബിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് മച്ച്. വി ഹാവ് എ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ദെൻ ലിമിറ്റ് x tends to a can be any number f of x. We are going to find limit x tends to a f of x. A can be any number. A ക്ക് 1 ആകാം, 2 ആകാം, 3 ആകാം, 4 ആകാം. A can be any number. Limit x tends to a f of x is nothing but limit of a0 plus a1x plus a2x square plus etc plus an(x) raised to n. Right. Now, limit of a sum is the sum of limits. That was the result we learned just before. Okay, so that we can split this sum is in sum into the sum of the limits. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു limit of a sum. This is the sum is the sum of the limits, and by that property we are going to split this sum. That is a0 into limit 1. Since a0 is a constant, we can take it out of limit, plus a1 into limit x, actually limit x tends to a, limit x tends to a, plus
a1 into, since a1 is a constant, we can take it out of the limit. Again a2 is a constant, so a2 into limit x tends to a x square etc plus an into limit x tends to a x raised to n. This is the limit of the, sum of the limits. Now limit x tends to a 1 is nothing but 1, which is equal to a naught plus a naught into 1 is nothing but 1, a naught plus a1 into limit x tends to a x can be obtained by just substituting this value to this variable, so it will become a1 into a plus, again a2 is the constant, a2 into limit x tends to a x square. It is obtained by just substituting the value a to x square, we get plus a2 into a square plus etc plus an into limit x tends to a x raised to n can be obtained by just substituting a to this x raised to n. It will become an into a raised to n. See, we got the limit just like this. This is nothing but f of a. What is f of x? F of x is equal to this function. F of a is nothing but we can substitute, f of a is the number or the expression which is obtained by substituting a instead of all the x here. അതായത് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ്, ഈ എക്സ്പ്രഷനിലെ എല്ലാ എക്സിനും പകരം നമ്മൾ എ ഇട്ട് കൊടുത്തുന്ന എന്ത് കിട്ടും, എഫ് ഓഫ് എ കിട്ടും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദ വാല്യൂ എ ഇൻ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട. അർത്ഥം എന്താണ്, ഒരു പോളിനോമിയലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, if you are given with a polynomial, then limit x tends to a f of x can be obtained by just substituting the value a into the polynomial expression. So if you are asked to find, suppose that you are given with a polynomial like this 2 plus x square, and you are asked to find limit x tends to 1, this is f of x, then you can easily obtain this just by substituting this value 1 in this expression, which is equal to 2 plus 1 square equal to 4. This is the algebraic expression, or this is the process by which we can find the limit of the polynomial function. Now we shall do some examples using the concept of limits. Suppose we want to find limit x tends to 4, x into x plus 1 into x plus 2. How we can do this? Just expand the brackets first, then it will become limit x tends to 4 x square plus x. First of all, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, x നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു into again x plus 2. Now again we can open the bracket, so it will become limit x tends to 4. X square into x is nothing but x cube. X square into plus 2 is nothing but 2x square. Now x into x square, x is nothing but x square plus x into 2 is nothing but 2x. Then it will become limit x tends to 4 x cube plus 3x square plus 2x. So നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലിമിറ്റ് സിൻസ് ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എഫ് ഓഫ് എ. ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈക്വൽ ടു 4 ക്യൂബ് പ്ലസ് 3 into 4 square plus 2 into 4. So it will become 64 plus 4 square is 16, 3 into 16 is nothing but 48. So 48 plus 8. Again we can add this and end up with the final result. So always remember that if we are asked to find the limit of a polynomial function, then or the function like this, just multiply, open the bracket, etc. After all the operations, we can come up with a polynomial function like this. Then we learned that if we find the limit of a function at a point a, that is limit x tends to a f of x, it is nothing but f of a, which means that it can be obtained by substituting the value a in the function. So that's it. Now we can move to the important and most important content of these sessions, which is derivative. Now suppose that
f is a real valued function, which means that f is a function which takes only real values. That is, input values all are real numbers. Now, we are given with f of x and a is any input value or any point in the point of definition of the function fx. അതായത് എഫ് എക്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആണ് എ എന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇതായിരിക്കും ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്. So whenever we are given with a function f of x and a is any point in the input values of the function f, അതായത് a എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എക്സ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നത്തിങ് ബട്ട് ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് എന്നുള്ള റിസൾട്ടാണ്. നൗ നമുക്ക് നോക്കാം. Try this. Limit h tends to 0 f of a plus h minus f of x by h, where f is a real valued function and a is any point on the domain. Suppose that f of x equal to 3x. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനെ 3x എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു. ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. കാരണം അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും എന്ത് തന്നെയാണ്? റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് f of x equal to 3x and we are going to find the derivative of this function at the point x equal to 2. നമ്മൾ 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ, ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ്. ഇവിടെ എ എത്രയാണ്? അപ്പം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എഫ് ഓഫ് 2 പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ. എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്. നമ്മൾ നേരെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് വി അപ്ലൈഡ് ദ ഡെഫിനിഷൻ. നൗ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3x, അതായത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3x ആണ്. സോ എഫ് ഓഫ് 2 പ്ലസ് എച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് it is equal to limit h tends to 0 f of 2 plus h is nothing but 3 into 2 plus h, because f of x equal to 3x. When we have x here, the function value is 3x. Here instead of x we are provided with 2 plus h minus f of 2. f of 2 is nothing but again 3 into x ന് പകരം 2. So 3 into 2 divided by h. It is equal to limit h tends to 0, 3 into 2 is 6 plus 3h minus 6 divided by h. Now 6 and 6 cancels. It is equal to limit h tends to 0, 3h by h, and h can be cancelled and the final answer is 3. Limit h tends to 0, 3. So the answer is 3, which means that the derivative of the function fx equal to 3x at the point 2 is nothing but 3. Clear? So in a similar way we can find the derivative of various kinds of functions. So in the next class we are going to learn the derivatives of various kinds of functions using this formula, and it will help you to understand how we can find the derivative of any function at a particular point. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഏത് ഫംഗ്ഷനും ആയിക്കോട്ടെ, മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So I hope you understood these concepts very well. So wait for the next video, and in the next video we shall discuss the next topics such that the derivative of a function at a particular point, variety of functions, and the derivative of function at any point. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പോയിന്റ് തന്നാലും അവിടെ ഉള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ അതുവരെ ഇത് നന്നായിട്ട് കാണുക ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വെരി വെൽ. ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൗട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കുക. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ബൈ.